La Alegret Badiola, Vasiliki Mitsu y Pablo del Pino González de la Higuera. FB Veranden los 40 Ostenedad y este en un momento crucial de sus carreras científicas. La Alegret Badiola, Vasiliki Mitsu y Pablo del Pino González de la Higuera son tres de los 50 investigadores y creadores culturales que han sido galardonados este año en la nueva edición de las becas Leonardo que concede la Fundación BBVA. La de 2017 es la cuarta convocatoria, para la que se han recibido esta 2.00 solicitudes, un 18.5% más que en 2016. Con la promoción de este año se AMPL la denominada Red Leonardo en 50 nuevos miembros, que se suman a los 176 que ya forman parte de esta light científica cultural desde su creación en 2014, con una reportación de hasta 40.00 euros por proyecto y una inversión total de 2.20.00 euros. Se financian proyectos que van desde las ciencias básicas física, química y matemáticas, la biomedicina o las ciencias de la tierra, o la historia, la filología, la música o la literatura. Se trata de apoyar a los seleccionados para que puedan desarrollar estudios innovadores que impulsen definitivamente sus perfiles profesionales. La Alegret Badiola Huesca, 1975, profesora de la Universidad de Zaragoza, se embarca mediados de julio en el JOIDES Resolution Junior, un buque científico de perforación que realiza sondeos en las aguas de Zelandia, un continente sumergido recién descubierto. A bordo de este laboratorio flotante de 143 metros de eslora, la expedición del Programa Internacional de Descubrimiento del Océano IODP de sus siglas en INGLS recorre el mar de Tasmania en busca de datos sobre el cambio climático. Zelandia, el nuevo continente nace hasta hace poco no se sabe que Zelandia era un continente, ya que más del 90% de su superficie es sumergida y es lo aflora un 4%, que es Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, ha explicado el Mundo Alegret. Este nuevo continente para la ciencia, aunque estrecho, ocupa la mitad de la superficie de Australia, de la que se desprende, y después se hunde, hace 6,085 millones de años. Hace unos meses se publica un artículo en el que se razonaba por que se debe considerar un nuevo continente, ha relatado Alegret, que se refiere al trabajo de Rupert Sutherland, coautor del descubrimiento y director de la expedición. La existencia de corteza continental en este territorio es lo que ha resuelto el debate que inició Bruce Luyendyk en 1995, que nacu el nombre de Zelandia. Los investigadores del IODP intentan conocer si fue el clima de esta zona en la antigüedad, para mejorar las predicciones sobre el cambio climático con las que se trabaja actualmente. Con los nuevos datos podremos hacer modelos de la evolución climática del pasado y, sobre todo, de la que nos interesa a todos, la del futuro, ha manifestado Alegret. Los CLCU los vigentes no son capaces, según la Aragonza, de reproducir las temperaturas que se registraron en esa zona hace 55 millones de años, un momento en el que el planeta era muy cálido, tanto que en el Ártico habitan peces y cocodrilos, una fauna y una flora que es tropical. Fue un periodo de temperaturas muy elevadas para el planeta, ha asegurado. El buque JOIDES Resolution que explora las aguas de Zelandia IODP la utilidad del proyecto este, en conocer tanto los fenómenos relacionados con las placas técnicas sobre las que se asientan los continentes, como los eventos del pasado que ocurrieron en esa región y, con ello, la evolución futura del actual cambio climático, ha afirmado Alegret. El buque Junior recorre sus localidades del noreste de Australia, en las que se perforará otra 1.00 y 5.00 metros de profundidad de la columna de agua, hasta llegar al fondo oceánico. Entonces comenzarán una serie de sondeos de 300 a 800 metros bajo el fondo marino.
La alegración incorpora este proyecto como experto en unos microfosiles marinos llamados foramen-feros, cuya presencia da una idea de la profundidad de la cuya deposit, en el pasado, una capa de sedimento. Con ellos se pueden describir las condiciones ambientales a las que estaba sometido ese estrato. La alegre Badiola, investigadora de la Universidad de Zaragoza, estudia las diferentes especies de estos pequeños organismos irán apareciendo en las distintas capas de materiales de los sondeos y dar en una idea de si proceden de playas sombras, taludes o profundidades abyssales, según el hábitat al que estaban adaptados. Los microfosiles foramen-feros fueron unos organismos unicelulares que vivieron en el fondo del mar y son útiles para determinar la profundidad del sedimento en el que se depositaron, ha destacado la investigadora. La gente afortunada por formar parte de la expedición, un hecho que no es usual para los científicos de nuestro país. Los españoles no podemos participar con pleno derecho en estas expediciones porque la contribución de el programa es escasa, ha advertido. El aporte de la beca Leonardo es de gran ayuda para la permanencia de en el proyecto, dado que la contribución media anual de países que colaboran con personal científico es entre 700.00 y 800.00 euros, frente a los 100.00 euros que proporcionan a nuestro país. Por eso digo que he tenido mucha suerte, porque tienen que darse, además, que una expedición necesita un científico especialista en algo muy concreto, ha concluido. Vasily Kimitsu Atenas, 1972 es científico del Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia, donde estudia nuevas partículas subatómicas. La física griega se encarga ahora del análisis de los datos que ya tom gracias a los detectores del gran colisionador de hadrones LHC, el acelerador de partículas del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear CERN situado en Suiza. Detector interno del LHC en el CERN, Suiza. CERN el estudio de la materia oscura, uno de los grandes misterios de la ciencia, se realiza en este centro internacional, situado junto a la frontera con Francia, mediante distintos proyectos para cazar nuevas partículas fundamentales, como es el caso de Atlas y Model, de los que forma parte Mitsu. Cada uno de estos experimentos tiene un diseño diferente para descubrir esta nueva física, cuyas shales se manifiestan de manera distinta, por lo que es importante que estos dos proyectos se complementan, ha subrayado Mitsu. En uno de ellos, el modelo de supersimetría A, se predicen nuevas partículas a partir de la simetría de fermions y bosons. En el otro busco una partícula llamada monopolo magnético, ha comentado. Déjalas cambiar mucho como entendemos las interacciones fundamentales. Si no las encontramos, podrá ser porque la naturaleza no ha elegido estos sistemas o porque están en una escala de energía más alta que la que puede exceder el HLC del CERN. Entonces tendremos un modelo teórico, ha aseverado Mitsu. La científica Vasily Kimitsu de la Universidad de Valencia. Estudia las aplicaciones de los descubrimientos sobre modelos magnéticos pueden llevar a avances en muchos de los aparatos que se usan en medicina y que se basan en el electromagnetismo. Predecir sus aplicaciones es difícil, ha observado Mitsu. Pero en el pasado hemos visto que cada vez que surge una nueva partícula, o interacción, han aparecido luego muchas aplicaciones para la física médica, ha añadido. Mitsu tiene claro el impacto de las becas Leonardo. En proyectos como el suyo es importante porque me da una independencia a la hora de desarrollar y difundir los resultados de esta investigación fuera del mundo científico. La física ha explicado que esta financiación la permite disponer de los aparatos informáticos que precisa para hacer su análisis, ya que el volumen de datos que se maneja en el experimento Atlas es enorme. El manejo es muy complejo.
NTR- de CPU y de volumen de almacenamiento necesitamos aparatos muy grandes, lo que también es muy costoso, como ha expresado este medio. Viajar por el organismo, no ser detectado por la maquinaria inmune del cuerpo humano y alcanzar el lugar adecuado donde realiza su gens el objetivo es codiciado a la hora de desarrollar nuevos fármacos. Este es también el cometido de Pablo del Pino González de la Higuera Sevilla, 1977, de la Universidad de Santiago de Compostela, que dedica su investigación a la nanomedicina, una rara tecnología a muy pequeña escala. El sevillano propone fabricar un medicamento que funciona como una muestra matriosca, en la que distintos componentes se van encapsulando, ha expuesto del Pino. Pablo del Pino González de la Higuera, investigador de la Universidad de Santiago de Compostela. FBBVAEN tanes lo 150 metros la milloncima parte de un metro, del Pino intenta crear un sistema muy complejo que contiene, por un lado, el principio activo de la medicina y, por otro, una capa que le permite ser detectado por los sistemas de diagnóstico de imagen, a fin de poder localizar DND en que entra en cualquier momento. Una LTIMA capa que lo engloba todo actúa de disfraz que es invisible al nanofarmaco ante las defensas del organismo, para evitar ser atacado por estas y desencadenar el efecto deseado. Muchas biomedicinas acaban secuestradas en el hígado o en el bazo. Esos proyectos que dicen funciona como un robot que llega a una parte del cuerpo concreta, en realidad no son reales, ya que acaban secuestrados en estos órganos. Lo que hago es dotarles de un disfraz invisible al sistema inmune para impedir el secuestro. El disfraz lo extraigo de unas células que van a zonas de inflamación, tumores o zonas donde hay un daño cerebral, ha relatado del Pino. Estas terapias avanzadas no agesen su gen en células sanas, por lo que se minimizan los efectos secundarios. Del Pino trabaja con ratones que le sirven como modelo para el estudio de la isquemia cerebral, un proceso por el que se reduce el riego sanguíneo en el cerebro, lo que puede provocar la muerte. Lo que me gustará es que al inyectas el farmaco se acumula y actienes zonas de daño cerebral, ha expresado. En cuanto al apoyo del programa Leonardo, según del Pino, esta aportación en posibilita que se acelere el estudio. Es un impulso grande porque me permite hacer toda la investigación, gracias también a la beca Ramen y Cajal de mi grupo de investigación en la Universidad de Santiago, ha afirmado el científico.